Welcome back. Smooth jazz and meta tracks. Welcome back. Technique number 2. Τεχνική νούμερο 2. Everybody back? We're back and we're better than ever. Yes, we're back. Welcome back. All right. Technique number 2. This one is a specific technique. You know how all of that I said earlier about all the techniques work on everything? Well, that's true. And this has a specific thing that it works on really well. Όλες οι τεχνικές, όπως είπα και πριν, δουλεύουν στα πάντα όλα. Και αυτή ισχύει το ίδιο, αλλά ισχύει και για κάτι συγκεκριμένο που δουλεύει πάρα πολύ ωραία συγκεκριμένα. That doesn't mean you can't use it on other things, but it works really good for allergies. 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 Αλλεργίες. Ωραία. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε αλλού, αλλά για αλλεργίες δουλεύει τέλεια. Πολύ ωραία. No. 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 Maybe, who knows? I asked, παιδιά. Αλλεργία και σε ανθρώπους. All right. One of my favorite ways to use this is with pet allergies. Μία από τις πολύ δικές μου μεθόδους να χρησιμοποιώ εγώ είναι για τις αλλεργίες με τα ζώα. So we call it the allergy eraser. Το τη λέμε η γόμα της αλλεργίας, ο σβήνι της αλλεργίας. There we go. So the allergy model was originally developed by Richard Bandler and John Grinder back in the 70s. Ωραία. Αυτή λοιπόν σχηματίστηκε από τα δύο άτομα που προανέφερε στο 70, παλιά. And the development of this technique was influenced by Dr. Milton Erickson, who was a psychiatrist and hypnotherapist, who we modeled a lot of things in NLP after. Και εξελίχθηκε από τον Έριξον, που ήταν ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής και έκανε πολλά ακόμα πράγματα από τότε μέχρι σήμερα στον κλάδο του NLP. He would often use vague language concepts and metaphors to help his patients overcome problems. Χρησιμοποιούσε μεταφορές και διάφορα τέτοια πράγματα για να κάνει τους πελάτες, τους ασθενείς του να ξεπεράσουν προβλήματα. It's a good thing we don't do that anymore. Είναι πάρα πολύ καλό που δεν το κάνουμε πια αυτό. Don't we? Το κάνουμε. So this version of the allergy eraser is like an evolution of where the allergy model started, and now we've added research, clinical experience to make a really cool technique. Αυτό λοιπόν όλο έχει εξελιχθεί σε ένα άλλο μοντέλο τεχνικής και είναι ένας συνδυασμός του πώς ξεκίνησε με το πώς συνδυάστηκε με το πώς το κάνουμε τώρα για να σβήνει τις αλλεργίες. Now, even though it's the allergy model, it does work on other things. Ακόμα και αν είναι για το μοντέλο των αλλεργιών που δουλεύει και σε άλλα πράγματα. The theory is that it also breaks connections that the unconscious mind has made. Πάει και συνδέσεις που έχει φτιάξει ο ασυνείδητος νους. The reason it works so well on allergies is that first we have to assume, or we choose to assume, that an allergy is just a phobic reaction of the immune system. Ο λόγος που λειτουργεί στις αλλεργίες είναι γιατί υποθέτουμε αλλά και πιστεύουμε ότι... Tell me the last part. It's a phobic reaction of the immune system. Ότι είναι μια φοβική αντίδραση του αμυντικού συστήματος. It's like the immune system is afraid of something.
Είναι σαν το αμυντικό μας σύστημα, το νοσοποιητικό μας να φοβάται κάτι. Not everybody is allergic to the same things. Και δεν είναι όλοι αλλεργικοί στα ίδια πράγματα. Have you ever asked why? Έχετε να ρωτηθεί γιατί? I mean, if you think about it, it really doesn't make sense. Γιατί αν το σκεφτούμε δεν βγάζουμε άκρη λογική, αν το σκεφτούμε καλά. I mean, if something caused allergies, then everybody should have the same reaction. Γιατί αν κάτι συγκεκριμένα έκανε τις αλλεργίες, τότε θα πρέπει να ήμασταν όλοι στο ίδιο αλλεργικοί. But we don't. Αλλά δεν είμαστε. And maybe we don't for a certain amount of time. Allergies come. Και ίσως δεν είμαστε για ένα συγκεκριμένο χώρο, γιατί οι αλλεργίες φεύγουν και έρχονται. I had an allergic reaction to orange juice when I was a kid. Όταν ήμουν μικρός είχα αλλεργία στα πορτοκάλια, στο χυμό. I don't have it anymore. I don't know when I got rid of it. Δεν τον έχω πια και δεν ξέρω και πότε τον ξεφορτώθηκα. But doctors say things like, well, you'll outgrow it. Γιατρός μπορεί να πει κάτι όμως ότι το ξεπέρασε ο οργανισμός σου. That really doesn't make any sense either, if you think about Αλλά it. δεν έχει λογική αυτό, έχει. Okay, so kindly, I think that's a way of saying we have no idea what an allergy is. Ευγενικά για να το πω λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχουμε ιδέα τι είναι μια αλλεργία. But because of this, we can theorize that the allergen, whatever the substance is that causes the allergy, isn't really the trigger. Αλλά για να το βάλουμε σε μια γενικότητα αυτό, μια γενίκευση, έχω την εντύπωση ότι τα αλλεργιογόνα πειράζουν τον οργανισμό, χωρίς να ξέρουμε όμως τι ήταν αυτό που έδωσε το ερέθισμα να πειράξουν τα αλλεργιογόνα. But rather it's an association caused in the unconscious mind that maybe served a purpose at one time but no longer does. Ίσως να είναι μια συσχέτιση που συνέβη στον εγκέφαλο, που συνέβαινε παλιά αλλά δεν συμβαίνει πια. So allergy resolution is based on a simple formula. Οπότε η κατάσταση όλη της αλλεργίας είναι βασισμένη σε μια συγκεκριμένη φόρμουλα. The first part is really important. Αλλά το πρώτο κομμάτι είναι πολύ σημαντικό. Show the client how powerful their unconscious mind is. Δείξε στον πελάτη πόσο δυνατό και δυναμικό είναι το υποσυνείδητό του. Then we're going to create what we call a resource anchor. Anger. Anchor. Άγκυρα. Anger. Yeah, Θα δημιουργήσει τότε μία άγκυρα Δημιουργήστε μια άγκυρα πόρων. πόρων. Μπράβο. And then we're going to use active visualization plus the anchor to recalibrate the client's system to let go of that association with whatever the trigger is. Ωραία. Και με αυτή την άγκυρα θα κάνουμε τον άνθρωπο να ξεκολλήσει στην ουσία από το ερέθισμα αυτό της αλλεργίας που τον έπιανε ως τώρα, να καταλάβει τι είναι και να το φέρει μακριά. Excellent. Ουσιαστικά η άγκυρα δημιουργεί μια οπτικοποίηση σε αυτόν που θα τον βοηθήσει να κάνει αυτό που είπες ακριβώς, στο να αποσυνδέσει αυτή τη συσχέτιση. Θα του δώσει μια εικόνα, γιατί δουλεύουμε με εικόνες. So I don't know if you've noticed, Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, but there are times when I may or may not suggest that your unconscious is very powerful. ότι κάποιες φορές σας λέω ότι το ασυνείδητό σας, το υποσυνείδητό σας, είναι πάρα πολύ δυνατό. Why would I do that? Γιατί να το κάνω αυτό άραγε? Besides the fact that it's true. Εκτός από την αλήθεια. Because if I can convince you to convince yourself how powerful your unconscious mind is, change is easy. Γιατί αν σας πείσω για τη δύναμη του υποσυνείδητου σας, τότε η αλλαγή είναι ευκολότερη. But I may not be real obvious about it. Teaching. Αλλά μπορεί να μην φαίνομαι πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Να μην είναι φανερό πολύ. Who am I kidding? I'm very obvious about it. I even tell you stories about how I've told other people how powerful they are. Ποιον κοροϊδεύω, λέει, αφού είναι πάρα πολύ φανερό και σας λέω και ιστορίες για όλο αυτό. But I have no reason whatsoever for telling you those stories.
Αλλά δεν έχω λόγο να σας λέω τις ιστορίες αυτές. So, how do we convince a client who has allergies how powerful their mind is? Πώς λοιπόν μπορούμε να πείσουμε έναν πελάτη που έχει αλλεργίες για το πόσο δυνατό είναι το μυαλό του? Does anybody in here happen to have an allergy? Like a pet allergy? Phyllis, you have an allergy? I have had plenty of allergies, and I've been to hospital many times as I was a kid. Well, you've already tried to solve them every which way. You probably aren't able to then. No, I haven't. I'm here. Please, go on. What kind of allergies do you have? I have nuts allergies to all kind of nuts, like Okay. eating. Mhm. And I used to have By the way, nuts are poisonous. It's crazy. It's even nuts how poisonous they are. Okay. In fact, nobody can eat nuts. They're poisonous. Yeah. They're highly toxic. I get you so well. Then it was humidity kind of stuff, and it was flowers, greens, that kind of stuff. Okay. So would it be okay to play a little game in front of everybody? By all means. So let them know what we've talked about. Ωραία. Ρώτησε αν κάποιος είναι αλλεργικός. Είπα ότι εγώ ήμουν πολύ αλλεργική σαν παιδί. Παραμένω στους ξηρούς καρπούς και σε κάποια λουλούδια, σε κάποια χόρτα, και με ρώτησε αν είναι OK μπροστά σας να με ρωτήσει κάποια πράγματα. Του λέω ναι, δεν έχω πρόβλημα, είναι OK. Okay. I'm going to do this so that you guys can see how obvious I make it. Please be kind. No, it's all about your power, not mine. Okay. Ωραία, θα το κάνει λέει πολύ φανερά, με πολύ προφανώς υπερβολή, για να καταλάβουμε όλοι τι είναι αυτό που θέλει να μας δείξει. Okay. Okay, so we have to have something we can play with. Do you have any flowers in your house right now? I have. Are you allergic to them if you went up and smelled them? No. Okay, so they're not always allergic. No, the specific ones I have, I'm not allergic to. Okay, so what kind of allergies do you have right now that you think you have? All kind of nuts. Nuts. For sure. Okay. You have any nuts in the house? No. No, not people. No, not people. No nuts as well. No. Well, I'm trying to think of a way that we could like test it. What happens when you eat nuts? I have lots of red spots, which they swell to the point I need to have cortisone. Wow. I cannot breathe properly. That's highly toxic. Nuts are bad. They're terrible. Nuts are crazy. What other kind of allergies? Is there any kind of, I'm trying to think of something that maybe we could like test after we're done. To test an allergy right now? Yeah. I don't have something in particular inside here because I keep them away, obviously. Obviously, because they're scary. Yeah. Okay. What about pets? Are you allergic to pets? Cats, dogs? No, I have my dog here. No. You have a dog. Okay. I'm trying to think of something that would work really well. Okay. Do you have anything that are similar to nuts that you're not allergic to? Έχεις καμιά σοκολάτα με αμύγδαλα, τίποτα? Chocolate with almonds, no? Όχι. Δεν το βάζω στο σπίτι. Επειδή είμαι αλλεργική, δεν το βάζω καθόλου στο σπίτι. Όχι. Chocolate with nuts, maybe. I ask. Is there anything like nuts, similar to nuts, that you're not allergic to? And have them here? No. They're just anything. Oh, similar can be, I don't know, cranberries, stuff like that, small stuff like that. So cranberries you're okay with? Yeah. Different. Okay. And it's similar enough, I think, probably. Okay, so let's have a little fun. When you think about your allergy to nuts, you might want to translate so I can work a little bit with Phyllis. Is that good? Ναι. So when you think about how allergic you are to nuts. Wait. Έχετε καταλάβει μέχρι τώρα, να το πάρω λίγο σε ανάπτυξη. Ρωτάει τη φίλη σε τι είναι αλλεργική στους καρπούς, στα ξηροκάρπια. Δεν έχει, ζητούσε αν υπάρχουν ξηροκάρπια για να δοκιμάσει.
Τέλος πάντων δεν έχει. Τώρα έκανε μία ερώτηση εάν υπάρχει κάτι που δεν είναι αλλεργική, που να μοιάζουν σαν τα nuts, σαν τα ξηροκάρπια, και είπε τα cranberries, σταφίδες, τέτοια πράγματα, αυτά τα σταφιδιασμένα, έτσι δεν λες? Ωραία. Τώρα ρώτησες, what did we ask Jay? So Phyllis, if you can really imagine, when's the last time you ate nuts and had a bad reaction? How long is it? I must have been 17. I'm 42. So it's been a while. Yeah. Can you remember the reaction you had? Yes. So tell me, if you were to close your eyes and imagine that reaction, where did you ate the nuts, then what happened? Well, I was 18 and I ate, πώς το λέμε a specific nut anyway, hazelnut. Yes, hazelnut. Okay. And I was about to dance with Cretan dancers in a costume in a hotel. Okay. And I had a severe allergy whilst I was dancing. While you were dancing. So what exactly happened? I got really red everywhere and swollen, big time swollen. So you ate the nuts, and then what happened next? What was the first thing you noticed that said something's wrong? I noticed very hot heat, incredible. Where did you feel it in your body? In my face and neck. And I was like, you're not feeling any of it now, are you? No, I don't. Okay, so imagine it even more vividly. Okay. Like really put yourself back there in that moment. You're safe right now, so put yourself back there in that moment and really just imagine what it was like. Hectic. Where did you feel it first? The very first place you felt it? My cheeks. Your cheeks. What happened? Describe it. They were burning. A burning. Okay. Now, did it start with one cheek or another, or both at the same time? No, both. From outside? A feeling that I'm going to explode. Like you're going to explode. Okay. Now go inside and just describe to me even more. Then what happened after your cheeks? They got hot. Yes. Burning. Yeah. I felt that my lips are swollen. Like I could not, move them a lot. And what were they doing? When they swelled up, what happened? Well, people like the dancers, my team were starting like, what's other wrong people with you? noticed. Yeah. Okay. And where did it go next? What happened next? It was very quick, actually. It was very from point to point. I was starting to be very red and very swollen. And I don't know if you know the Cretan dancers' costume. They're very big. Okay. I could not go out from them. I was so swollen. Your whole body swelled up. And then what happened? And then I remember myself being in a bed in the hospital with drips of cortisone. Okay, so did you? I don't know if you guys noticed. She kind of dissociated a little bit. Okay, παιδιά, την έβαλε να θυμηθεί λίγο πώς ξεκίνησε, ποιο ήταν το πρώτο που αισθάνθηκε και πού το αισθάνθηκε, τι αισθάνθηκε. Λέει ότι κοκκίνησε, αισθάνθηκε ένα εσωτερικό κάψιμο στα μάγουλα και σιγά σιγά και στα χείλη, και αυτό που έγινε αμέσως μετά, την πήγε βήμα-βήμα τι αισθάνθηκε, τι συνέβη, να το φέρει πάλι στο μυαλό της, να το θυμηθεί. Στο επόμενο βήμα μετά τα χείλη που ήταν κατακόκκινη και καιγότανε, αισθανότανε, της είπαν εκεί που χόρευε τέλος πάντων ότι oh, what happened to you, τι έγινε σε σένα, πώς είσαι, αισθανθόταν στο στενό αυτό που φορούσε αυτό για να χορέψει. Ήταν πολύ φαρδί αυτό που φορούσα και δεν χωρούσε να βγω από αυτό. Ήταν φαρδί, νόμιζα ότι ήταν φαρδί και δεν χωρούσε να βγω. Ναι, ήταν τόσο πρίξιμο. Το αμέσως επόμενο θυμάται ότι ξύπνησε μαζί με έναν ορό στο νοσοκομείο, δεν θυμάται κάτι άλλο. Κορτιζόνης, ναι. Ναι. So before you went out of your body into the hospital there, did you feel anything in your body right now? Right now? When you were describing it? No, not something particular. No discomfort whatsoever?
No, my shoulders came close. I saw you changing some physiology, which is why I'm asking you the question. Were you able to feel some of it? Yeah, I just came closer to myself, I may say. Yeah. Yeah. What caused that, do you suppose? Insecurity. Insecurity. So you felt an emotion attached to it. I felt vulnerable, yes. Okay, very good, very good. But any of the physical feelings? That's an interesting, connection. A bit of my breath was a bit short. Yes, I saw that. Anything around the lips or cheeks? No. Just the breath. Mm. So My shoulders and my breath, yeah. so the shoulders and the breath had a change and you felt an emotion. Yes. Now, how many nuts are in your hand right now? How many did you eat? None. What? You didn't eat anything. No. But your subconscious mind was powerful enough to create a physiological change in your body just now. You shortness breath. I saw some physiology, but I don't know if you're aware of it. That's okay. But shortness of breath, shoulders coming in, and an emotion, an intense emotion. Yeah. Yes, I'm about to cry actually. Yeah. Yeah, that's you're guarded a little bit. It's the vulnerability, I think. Right, that vulnerability, which is connected to all this somehow. Yeah, and my hands are cold right now and a bit sweaty. This is a physiological response based on only your imagination. Okay. That's amazing. Yeah. If you think about that, it means your subconscious mind is powerful enough to create a reaction in your whole body just by thinking of something that happened. How many years ago? 24. 24 years. Your memory can bring it back just like that. That's power. It was loads of fear. Of course. Yeah. And for the last 24 years, you've been building that fear to protect yourself. There's a great chance. Yeah. Interesting. So I'm wondering if your unconscious mind is powerful enough to create a physiological response when there's no allergen present. Do you think it's powerful enough to uncreate something that wasn't there in the first place? Hypothetically? Hypothetically, of course. As long as it's safe. Yeah. Yeah. Did everybody notice the change in the physiology on Phyllis's face? Yeah. Got some very interesting color changes just then. Mm. And it's harder to notice on Zoom, but very interesting. And by the way, you're totally safe. So forget about that memory. Do you smell the popcorn, by the way? We need to watch that movie. What movie were we going to watch? I'm just curious. Anyway, it doesn't matter. Okay. So what I want you to do is now imagine, if you will, some berries. Berries. Imagine what? Berries. Yeah. Berries. Berries. That no problem. Raisins too, no problem. Like, here's some raisins. Cranberries. Yeah. Cranberries, raisins. Yeah. Good. What I want you to do is I want you to imagine how good it feels, how safe it feels when you're eating cranberries. And I just want you to take your fingers like this. I cannot see you. I can see myself double. Sorry. I have you pinned so we can see you. Now I can't take you out. How can? Where is he? Where's my gizmo? Do you want to go down? Here we go. What just happened? Where is Phyllis? There she is. Okay. Ψάχνουμε να τη βρούμε. Remove spotlight. There we go. Okay. Okay. So I want you to take your fingers, Phyllis, and go like this, but not until you think of having a cranberry and imagine what it's like just to eat the cranberries, and it feels really good. And then press the fingers together as you're thinking of that, feeling 100% safe, calm, feel great, feel amazing, healthy. That's right.
Very nice. Wrong. Very nice. Good. Spotlight. Okay. I think we need spotlight. Excellent. All right. Welcome back. Release your fingers. Nice. Yes. Yeah. Look at the face. Look at how different the face. Nice. Thanks. Okay. Now I want you to just think about some different berries. Is there other berries besides cranberries that you like? Strawberries. Oh, strawberries. I love strawberries. Nice. Okay. So think about how good strawberries make you feel. And I want you to do the same thing on the same fingers. The same thing. Yeah. Strawberries feel good. Excellent. Excellent. Keep going. Keep going. Excellent. Imagine eating those nice fresh strawberries and they feel good. You feel 100% healthy, happy, wonderful. Everything's fine. 100% healthy. Good. Good. Now let him go. Come back when you're ready. He's nice, yes? Nice. Now just go ahead and you're there. All right. Just notice how you feel. And you just kind of press those together. Everything feels good, yes? Yes. Brilliant, brilliant. Okay. Do we have popcorn? Έχουμε popcorn. Okay, you can stop with the fingers for a moment until I have you do that again. Okay. I'll have you do that again in just a minute, but I want to. All right. Okay. No. They show us. No. That's right. Okay, so we're gonna have a little fun. All right. Okay. What I want you to do is I want you to use your imagination now. Okay. And you can either do this with your eyes open or closed, completely up to you. But I want you to imagine, do you want to catch everybody up and tell them what we just did? I just realized we're doing all this in English. Let's finish first. Finish first. Okay, No, perfect. because it's inside. So what I want you to do is I want you to imagine, Phyllis, that in front of you, there is a glass wall. A glass wall. A glass. Do you want to tell until I'm sorry. Έχετε καταλάβει όλοι, θέλετε να κάνω μία εξήγηση αυτή την ώρα, μέχρι τώρα. Γιατί τώρα μπαίνει σε άλλο και μέχρι εδώ να το εξηγήσω. Sorry. Έχουμε καταλάβει πάνω κάτω. Προσωπικά εγώ έχω καταλάβει. Λοιπόν, αυτό που έκανε είναι το εξής. Αφού την έβαλε μέσα και είχε κοκκινήσει και άλλαξε φυσιολογία, στο επόμενο στάδιο την καθοδήγησε να πιάσει τα δύο δάχτυλά της στα χέρια και άρχισε να της φέρει αυτό που είχε πει ότι της αρέσει, που μοιάζει με τα nuts, με τους ξηροκαρπούς, τα berries, να τα φέρει, να τα φέρει μέσα της, να τα θυμηθεί, να δει τον εαυτό της ότι τρώει αυτά τα berries, πόσο ωραία και υγιεινά είναι, πόσο υγεία νιώθει και όλα αυτά. Και στη φάση που άρχισε να το νιώθει, να πιέσει εκείνη την ώρα τα δάχτυλα που πίεζε. Τη σταμάτησε λίγο με τα popcorn, είναι η διακοπή κατάστασης που έχουμε μάθει, και την ξαναέβαλε να τα πατήσει. Έχουμε παρατηρήσει όλοι λοιπόν πόσο διαφορετική είναι η φυσιολογία της, πόσο άλλαξε η εμφάνισή της και πώς νιώθει καλύτερα. Ήδη το είπε, το δείχνει. Thank you. No Okay. worries. Συνεχίζουμε. Okay. Phyllis, are you ready? Yep. So a moment ago, we came back, we went through all that, we did the anchoring, and so now we're going to go on with the visualization, okay? So you can either do this with your eyes open or your eyes closed, whatever's best for you. In front of you, I want you to imagine that there is a wall made of glass. Transparent, right? Transparent wall made of glass, and it's about 2.5 centimeters thick. It's infinitely wide and infinitely tall, and nothing can get through this wall. Nothing. Τη βάζει να οραματιστεί έναν όμορφο γυάλινο τοίχο, πάρα πολύ ψηλό, άπειρα, και φαρθεί μπροστά της. Good. Now, on the other side of that wall is a bowl of nuts. Απ' την άλλη πλευρά είναι ένα μπολ με ξηροκάρπια. I mean, of course, they're on the other side of the wall and nothing can get through that glass wall. So you're completely, totally safe. Κανένα από αυτά δεν μπορεί να έρθει στην πλευρά της, είναι εντελώς ασφαλής. But they're the exact same nuts that caused you that problem 24 years ago.
Και είναι ακριβώς τα ίδια που τους δημιούργησαν το πρόβλημα πριν 24 χρόνια. Good. How do you feel now? Πώς αισθάνεσαι? Everything I okay? feel, yeah, I'm okay, but I feel my heart, yeah, Yeah, perfectly fine though, right? twisting. Good, perfect. Now, in a moment, I'm going to have you activate those anchors that we said earlier with your fingers, yes? I want you to do it just exactly the same way. Go ahead and do that right now. Feeling 100% safe, secure, everything's fine, yes? Good. Feel good? Yes? Yes? Excellent. So what I want you to do now, Phyllis, I want you to imagine what it would be like if you were to just lift up that glass wall a little bit, allow it to just open from the bottom up, and there's a little bit of a gap, yes, in the bottom as it starts to slide up, right? Still feeling 100% powerful, strong, safe, wonderful, right? And I want you to imagine raising that wall only as quickly as you can do so and still feel 100% safe, healthy, calm, fine, yes? Continue to do so. Good, good, continue to do so. All the way up, all the way up, all the way up. Very good. Let me know when it's wide open. It is? Good. And now you can imagine keeping your fingers just like you have them, but I want you to imagine in your mind, you're reaching out for that bowl and touching one of those nuts. Tell me what it's like. You're all completely fine. 100%, no problem, yes? I'm touching a hazelnut. Yeah, touching it. No problem. Okay. 100% healthy, fine, yes? Good. Yes. Your physiology says so too. Excellent. Now I want you to just imagine what it'd be like to pop that nut in your mouth. Go ahead and chew it up. Feeling 100% healthy, fine, wonderful. Would I do it? No, just go ahead and imagine it. Imagine what it's like. Now that your unconscious mind knows that something isn't the same. Yeah. Go ahead and continue. Yeah. See what it's like. Feeling healthy, strong. Any issues? No. And 100% fine. Isn't that weird? Just a moment ago, you were able to imagine, you just imagined that and it was completely causing you issues. Is there any emotions or anything going on? Yeah, that's weird. Your subconscious is very powerful. I don't know if you've noticed that yet. Exploration. Yeah, fascinating, isn't it? Go grab another one. Pop in your mouth, chew it up. Notice now the texture of it and how good it tastes. It's actually nice. Yeah. Mm-hmm. It may not be your preferred food, I don't know, but it's something that's now a choice. Go ahead and imagine. Notice how good that feels. No shift in the face, as you're watching. Notice that Phyllis's face is not doing what it did before. Παρατηρήστε πόσο ήρεμο είναι το δώμα. Doing something totally different now. Staying perfectly normal. Ακόμα και αν τρώει τα nuts. Thank your unconscious mind for letting you have a normal face. Υγιής, είναι okay, μια χαρά. Very nice. Good. Enjoy. Yeah. How does that taste? It's nice. It's nice. Yeah. How does it feel? Yeah. How do you call the merenda? Πώς τη λέμε τη μερέντα στα αγγλικά? Ναι. Νουτέλα. Nutella. I have never had Nutella in my whole life. I'm now spreading with my bread, you know? That's nice. Go ahead and try some. See let's see how good that's like. Oh yeah, that's nice. That's a nice smile too that you didn't have there before. How interesting is that? Good. All right, whenever you're ready, you can just go ahead and release the fingers. It's probably getting a little, good. Open your eyes. Welcome back. How was that? Different. Different. I like that. That's us. I was exploring with a safety kind of mode. Yeah, of course. Because your unconscious mind knows exactly what you can and cannot handle. Okay. So now, of course, you're completely back to normal. You're here with us and, no imagination or anything like that. But what if you were to imagine now in real life, imagine in your mind, going and eating some of those nuts? How does it feel? Go ahead and imagine it. No, I can touch it. Yeah. I can.
Yeah, I don't know if I would put it in my mouth, but I can explore. I can smell, I can touch it. That's Yeah. fine. Okay, and imagine what it would be like to just taste it, give it a little taste and see what it's like. Notice physiologically, everything's fine, you're healthy, right? Okay. Yeah, because nuts aren't poisonous. It's okay. In fact, there's part of you that probably feels a little silly that it reacted so violently, but there's a reason that it had that issue going on, right? And we don't know what it is, but we don't have to. It's okay. So now I want you to think, here's going to be the fun part. Ready? I want you to think about that night when you had the problem originally and notice how it's different now. Imagine going back to that time and thinking about it again and see what's different now. See, part of the brain being neuroplastic is some people believe that we never actually experience a memory twice, because every time we think about it, that memory can change. And so now that you've had this different experience, that memory may be a little different. What's changed about it? Take a look at her face, everybody. Δείτε Look το carefully. πρόσωπο. Παρατηρήστε το πρόσωπό της όλοι. Does everybody on the call see the difference? I cannot see myself being burned. Isn't that interesting? Yeah. You can go ahead And and I cannot see this worrying. I cannot have the worrying feeling. Isn't that interesting? Δεν βλέπει τον εαυτό της ούτε να καίγεται ούτε να ανησυχεί. Fascinating. All right, Εξαιρετικό. come on back. Come on. Now, just a few minutes ago, when you remembered that time, it created a significant emotional response, yes? It did, yeah. Good. And what's different now? I feel disconnected from the incident. Isn't that interesting? Disconnected from the incident. Good. Yeah. How do you feel now about the whole idea? Well, let me put it this way. How did you describe the problem before? The allergic problem, the incident. Yeah, or the problem. Mm-hmm. Hectic, severe. Yeah. Anybody remember that's not the word she used before? Okay. All right. You want to catch everybody up. Okay. You think about try to remember how you described it before. And while Vivi catches everybody up. Εσύ προσπάθησε να θυμηθείς. Λοιπόν, αυτό που κάναμε αφού έκανε τις άγκυρες, do translated. Alright. Όταν ξεκινήσαμε, αφού έκανε την άγκυρα και άνοιξε τα μάτια, μετά είπε, κλείσε τα πάλι, τα δάχτυλα, κάνε την άγκυρα, φέρε έναν τοίχο γυάλινο μπροστά σου, μεγάλο, άπειρο, και από την άλλη πλευρά την έβαλε να φανταστεί ότι υπάρχει ένα μπολ με nuts, με ξηροκάρπια. Την ίδια ώρα όμως συνέχισε να κρατάει την άγκυρα στα δάχτυλα. Σιγά σιγά της λέει, αν θέλεις αυτή την ώρα, ξεκίνησε να πηγαίνει στον τοίχο, σιγά σιγά να ανεβαίνει, μια μικρή χαραμάδα, ένα μικρό κενό να υπάρχει, και την καθοδηγούσε στη διαδικασία όσο ο τοίχος ανέβαινε να φύγει. Την καθοδηγούσε με έναν τρόπο ότι κοίταξε πόσο υγιής είσαι, πώς αισθάνεσαι τώρα, συνεχίζεις να κρατάς την άγκυρα στα δάχτυλα που να είσαι υγιής, είσαι healthy, πόσο ασφαλής είσαι σε όλη αυτή τη διαδικασία, και τελικά ο τοίχος εξαφανίστηκε και την έβαλε να έρθει σε επαφή με τα ξηροκάρπια. Της λέει, μπορείς να είσαι ασφαλής, μπορείς αν θέλεις να πάρεις μερικά ξηροκάρπια στα χέρια σου, φέρ' τα λίγο πιο κοντά, μπορείς αν θες να τα αγγίξεις, παρότι κρατάς την άγκυρα στα δάχτυλα ενωμένα, παρόλα αυτά φαντάσου ότι παίρνεις τα nuts και τα τρως και σιγά σιγά πώς αισθάνεσαι, πόσο υγιής είσαι σε όλη αυτή τη διαδικασία και ασφαλής, και πώς θα αισθάνεσαι, άρχισε να το απολαμβάνει. Παρατηρήσαμε όλοι ότι δεν είχε κάποια αλλαγή, παρέμενε η φυσιολογία της στο πρόσωπο αρκετά ήρεμη και σίγουρη, όπως όταν κρατούσε την άγκυρα πριν.
Μάλιστα, θυμήθηκε τη μερέντα, τη νουτέλα που έτρωγε και που έχουν μέσα φουντούκια τέλος πάντων, οπότε απόλαυσε, προφανώς απολάμβανε αυτή τη διαδικασία, μπορεί φίλης να το επιβεβαιώσει αυτό. Το σταματήσαμε λοιπόν όλο αυτό, κάναμε μια διακοπή κατάστασης, μιλήσαμε λίγο και μετά την έβαλε να έρθει πάλι πίσω σε εκείνη τη φάση που είχε το πρόβλημα, να θυμηθεί, να ξαναφέρει μέσα στο μυαλό της το τι αισθάνθηκε και πώς ήταν στη διαδικασία που υπήρχε το πρόβλημα της αλλεργίας. Και η φίλης δεν μπόρεσε να το επαναφέρει όλο αυτό. Αν μη τι άλλο δεν ένιωσε, όπως μας είπε, ούτε να καίγεται, ούτε και την ανησυχία την οποία ένιωθε τότε. Και αυτή την ώρα έχει πει στη φίλη, μπορείς τι κατάλαβες, εν τέλει, ας πούμε, περίγραψέ μας το πρόβλημα. Και το περιέγραψε τελείως. Δεν το περιέγραψε ακριβώς. Δεν μπορεί να θυμηθεί το πρόβλημα προφανώς, να το περιγράψει. Όχι, δεν μπορώ να θυμηθώ τη λέξη που είπα πριν. Μου πρέπει να θυμηθώ τη λέξη. Δεν θυμάμαι τη λέξη. Ναι. She can remember the word. No, the very word I said, no, I cannot remember it. No. It's kind of fun, isn't it? So when the subconscious mind loses the parameters, the words that we use to describe a problem, it's a good indication that the problem is changed on an unconscious level. Σε ένα συνείδητο επίπεδο, λοιπόν, όταν δεν μπορεί το συνείδητο μυαλό να περιγράψει όλες τις παραμέτρους που υπάρχουν γύρω από ένα θέμα, δεν μπορεί τώρα να το βρει, σημαίνει ότι σε ένα συνείδητο μέρος έχει ήδη λυθεί το πρόβλημα, ασυνείδητα. Συνειδητά δεν μπορεί να το περιγράψει, προσπαθεί να βρει, αλλά δεν μπορεί. Very cool. I'm curious just how long Phyllis will not go to the store and grab some Nutella. Oh, I will be triggered. What's that? Είναι περίεργο σε πόσο διάστημα θα πάει να πάρει νουτέλα η φίλης. I'll be curious to know how long her curiosity holds out before she has to try some Nutella. I will be triggered. I don't know if I will taste, but I will be really triggered. Now, what causes you to say you will be triggered? I feel it. Where do you feel it? Where? In my Do you feel it? stomach and heart, same time. Do you feel it, or do you remember what it felt like? I never have had any Nutella in my life. I know. It's going to be exciting. Yeah. Yeah. Cool. So the allergy model is interesting because oftentimes it's like this, because if you get somebody that has an allergy, they tend to want to distance themselves from the allergy, right? Θέλεις να το πεις αυτό τώρα, γιατί μου το πεις. Do you want to tell it? Okay, περίμενε, θα το κάνω εγώ. Χαλάρωσε. Working with the allergy model can be a bit of a challenge. It's one of the more challenging techniques because oftentimes the people who have the allergy distance themselves from what makes them trigger the allergy. Ωραία. Το να εργαζόμαστε με το μοντέλο αυτό της αλλεργίας μπορεί να είναι λίγο δύσκολο. Είναι μια από τις πιο προκλητικές τεχνικές, επειδή συχνά τα άτομα που έχουν την αλλεργία αποστασιοποιούνται από αυτό που τους κάνει να τους προκαλεί αλλεργία. Από το trigger, ουσιαστικά από αυτό που δίνει έναυσμα στον να έχουν την αλλεργία. Κρατάνε απόσταση από αυτό. So, working with the allergy model, sometimes we need to give an opportunity for the allergy thing to be tested out. Now, in Phyllis's case, and I've seen this 100 times, I know that when she did not respond physiologically, once she tried to remember that memory again, I know it's gone, and that's okay. She doesn't know that yet because there's that little bit of fear and doubt that says, well, this couldn't have been that easy. Yeah, well. Περίμενε, φίλης, εδώ έχουμε χρόνο καθυστέρηση στη μετάφραση. Λέει, μερικές φορές χρειάζεται να δώσουμε την ευκαιρία να δοκιμαστεί, να υπάρχει δοκιμή στο θέμα της αλλεργίας, όπως στην περίπτωση της φίλης.
τώρα. Το έχει δει πάρα πολλές φορές. Ξέρω, λέει, ότι όταν προσπάθησε να θυμηθεί ξανά εκείνη τη στιγμή, τι είπε τώρα, ότι έχει φύγει, λέει, και δεν την πειράζει πλέον. Αυτό ακόμα δεν το γνωρίζει συνειδητά, γιατί υπάρχει ίσως λίγος φόβος και μια αμφιβολία που λέει ότι δεν θα μπορεί να ήταν τόσο εύκολο. Οπότε το κρατάει μέσα. Αλλά παρόλα αυτά ήδη γνωρίζει ότι έχει ήδη φύγει. Παρότι, και ενώ προσπαθεί να το θυμηθεί, έτσι. Okay. So I would encourage you all to try this technique. I will say this. The first person you try it with should probably be more like a cat or dog allergy. That's my recommendation. Okay. Θα σας παροτρύνει λοιπόν σε όλους να δοκιμάσετε αυτή την τεχνική. Καλό είναι το πρώτο άτομο στο οποίο να το κάνετε, να το δοκιμάσετε, μάλλον να έχει μια αλλεργία ίσως σε γάτα ή σκύλο. Η σύστασή του είναι αυτή περισσότερο, κάπου να ξεκινήσετε με κάτι τέτοιο. I would say do it for a while, several times with cat or dog allergies before you move into food allergies. Ναι. Οπότε θα προτιμούσε να κάνετε για λίγο μερικές φορές το τεστ αυτό της αλλεργίας με γάτες σκύλους, προτού προχωρήσετε σε φαγητό, αλλεργία σε φαγητό. Do you believe that is good for the people that they have maybe now in the spring from the plants? Yeah, hay fever. Plants, as long as you can, remember well, we'll go over the steps in a minute, but yes, you can do it with hay fever as well, with plants. Μπορείτε να ρώτησα... Oops. I lose it. Okay, no. You can, yeah. Yeah, somewhere is. All right. Ρώτησες αν τώρα μπορούμε να το κάνουμε και με τη γύρι. Ναι, και με ναι, μπράβο, με γύρι, με φυτά και όλα αυτά. Είπε ο Τζέι ότι ναι, μπορούμε να δουλέψουμε και με την άνοιξη, αν και θα μας δώσει τα βήματα τώρα. Ναι. Yeah, allergies would be a good one, or hay fever would be a good one to do, the spring fever. Να θέλει να δουλέψει με την άνοιξη και με τη γύρι, μπορεί να δουλέψει. Είναι θεμιτό. So the important things to remember when you do that, and you'll have an outline that's more detailed in the members area when we get it uploaded. Ωραία, όταν το φτιάξουμε και το φορτώσουμε όλο αυτό θα έχουμε παραπάνω λεπτομέρειες, αν κατάλαβα καλά. Ναι, τα βήματα, τα λεπτομερή της διαδικασίας για την αλλεργία θα τα βρούμε, θα τα ανεβάσουμε μόλις θα τα έχουμε έτοιμα. Ωραία. Θα δώσουμε λίγο χρόνο να φύγει η αλλεργία της φίλης για να το μεταφράσει. I love you. We keep a little time to go away the allergic from Phyllis to translate. Okay. Focus. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Φαντάζομαι ότι για τις αλλεργίες που εμφανίζονται όχι εκγενετής, γιατί κάποιοι γεννιόμαστε με αλλεργίες, για αυτές που εμφανίζονται μέσα στα χρόνια. Μας πειράζουν τα μανιτάρια, ας πούμε, μας πειράζουν τα... Imagine from the allergic that is not comes from when we birth, but from the allergies that they come later. I agree. Ναι. Ποια αλλεργία είναι όταν γεννήθηκες, Καλλιόπη? Εγώ έχω αλλεργία, μου λείπει ένα ένζυμο, όταν γεννήθηκα το είπαν στους γονείς μου. Δεν μπορώ να είμαι κοντά σε ναφθαλίνη. Αυτό είναι το J6PD, αυτό δεν είναι αλλεργία, είναι ευπάθεια, δεν είναι αλλεργία. Ναι, τέλος πάντων δεν μπορώ να είμαι κοντά σε, πώς τα λένε, πώς το είπα πριν. J6PD λέγεται. Σε αυτό που βάζω σε ναφθαλίνη. Δεν κάνω καυγιά. Έχω μια αλλεργία στα σκυλάκια, όχι τα σκυλάκια τα ζώα, τα σκυλάκια τα λουλούδια, τέτοια πράγματα. Αυτό είναι έλλειψη ενζύμου, δεν είναι αλλεργία, δεν είναι το ίδιο. Ναι, απλά σαν αλλεργία το είπε ο γιατρός, δεν θα φάει ποτέ, ας πούμε, αυτό. This, as you mentioned, is a lack of an enzyme. It's called J6PD. So she says that she was born with, but this is not an allergy. Out of a nursing aspect,
because I was a nurse for many years, this is not a very allergy kind of thing. Yes, you should avoid chlorine and some other stuff to eat, but it's not an allergy kind of thing. It's not rooted in an allergy. I understand. Mm. Yeah, anything that we do, if there's a physiological connection that is not purely in the emotions, things can be related physiologically that we may or may not have control in the realm of the unconscious. Ωραία, έχει σχέση με τη φυσιολογία μας το πόσο μπορούμε να ελέγξουμε το συνειδητό και το συνειδητό μας. Οπότε τα ξεχωρίζει μάλλον κάπως εδώ πέρα μέσα με αυτός, έτσι. That does not mean, in my opinion, that you shouldn't explore all possibilities. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς Εξερευνήσεις όλες τις πιθανότητες. Ναι. I've seen amazing transformations for people who are absolutely convinced, whose doctors were absolutely convinced there was a medical problem. Και έχω δει, λέει, πολύ μεγάλες αλλαγές σε ασθενείς, σε πελάτες, οι οποίοι οι γιατροί τους ήταν θετικοί 100% ότι έχουν πρόβλημα σε σχέση με αλλεργία. So we won't go down that rabbit hole any further. Can I mention something, please? Sure. That it has to do with allergies out of Hippocrates way. Hippocrates, the first doctor in Greece and everything. He used to say that allergies come from intestines. They are located in the intestines, and they are there to people that they are, if not full, they are very accustomed with phobias. A phobic response of the immune system. And from a point on that you cure the fear, the allergy goes, vanishes. And I've been seeing that. I've been observing this in my body. Θέλεις να το μεταφράσεις κιόλας? Λέω ότι ο Ιπποκράτης, ο πρώτος γιατρός στην Ελλάδα, έλεγε ότι οι αλλεργίες έρχονται από τα έντερα. Είναι τοποθετημένες εκεί, στα έντερα. Και η αλλεργία είναι συνυφασμένη με το φόβο. Όσο λοιπόν πιο πολύ δουλεύουμε με έναν φόβο, τόσο λιγότερες αλλεργίες έχουμε. Εγώ όσο μικρότερη ήμουνα και όσο σε πιο μεγάλη ανασφάλεια και φόβος ήμουν, τόσο πιο πολλές αλλεργίες είχα. Όσο πιο πολύ μεγάλωσα που έχω δουλέψει φόβους μου, τόσο λιγότερες αλλεργίες έχω. Και πιστεύω ότι μιλάει αυτό. Yeah. I will tell you briefly the point where I overcame my fear doing this technique. Ναι, θα μας πει, λέει, το κομμάτι το οποίο πέρασε το φόβο του δουλεύοντας αυτή την τεχνική. I had already been a trainer for a number of years, and I had trained this technique many times. Ήμουν ήδη πολλά χρόνια εκπαιδευτής, είχα ήδη δώσει πάρα πολλές φορές την εκπαίδευση σε πάρα πολύ κόσμο. And in my classes, I always picked a very simple demo subject. Και στις τάξεις μου πάντα διάλεγα ένα πολύ απλό θέμα για επίδειξη. Cat allergies or dog allergies are the easiest ones to demonstrate. Των γατών και των σκύλων οι αλλεργίες είναι οι πιο εύκολες για να επιδείξεις. Because it's very easy to find something that's closely related that isn't allergic, like a stuffed animal. Γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στο να βρεις κάτι που δεν είσαι αλλεργικός, όπως ένα κουκλάκι. Ένα λούτρινο που λέμε εμείς. Ναι, ναι. Now, after a class, a bunch of us went out to a restaurant. Μετά την τάξη τη συγκεκριμένη, οι πιο πολλοί από εμάς πήγαμε σε ένα εστιατόριο. And I was, and one of my students had said something about, oh, well, I want to buy you a beer. Και ένας από τους μαθητές μου είπε κάτι σαν, θέλω να σου αγοράσω, να σου πάρω μια μπύρα. Now, he was Asian. He was Chinese in heritage. Ήτανε από την Ασία. I never knew this before that moment, that a lot of Asian cultures, the part of their physiological makeup is that they're allergic to alcohol. Μέχρι τότε, λέει, δεν ήξερα ότι πολλοί από τις ασιατικές κουλτούρες, πολλοί άνθρωποι, είχαν αλλεργία στο αλκοόλ. I didn't know that. Δεν είχα ιδέα γι' αυτό. So this gentleman bought me a beer and he came back with a glass of water for himself. Αυτός λοιπόν τον κέρασε μια μπύρα και για τον εαυτό του πήρε νερό.
being the not so intelligent white guy, με το να είμαι ο χαζούλης, ας πούμε, της παρέας, γιατί δεν κατάλαβα τι έγινε. Ο ανόητος. I said, you can't buy me a beer and not have a beer yourself. Του είπα, δεν μπορεί να με κεράσεις μπύρα εμένα και να μην πιείς εσύ. Δεν γίνεται αυτό. At which time he explained to me that a lot of Asians have allergic reactions to alcohol. Και εκεί είναι που του εξήγησε ο Ασιάτης αυτός ότι πάρα πολλοί Ασιάτες έχουν αλλεργία στο αλκοόλ. Probably 15 people had joined us from that class that day, maybe more. 15 άτομα, ίσως και παραπάνω, ήταν μαζί μας στην παρέα εκείνη τη νύχτα. And I said, without thinking, allergic, I can help you with that. Και είπα, λέει, χωρίς να το σκεφτώ, αλλεργικός, εγώ θα σε βοηθήσω. And then it dawned on me, it's like, I've never done a genetic alcohol allergy before. Και μετά λέει, σκέφτηκα ότι δεν έχω κάνει κάποια γενετική αλλεργία αλκοόλ πριν. Δεν έχω δουλέψει αυτό ποτέ. Ναι, από τη γενιά, ας πούμε. Ναι, από τη γέννηση. I'm like, I hope he doesn't say yes. Σκέφτηκα, δεν μου κάνει να μην πει ναι. And he goes, really? Okay. Και αυτός λέει, αλήθεια, πάμε. So now I'm on the spot. I've got all these people from my class. We're all sitting around this big table, and I'm doing what I just taught you to this guy who has a genetic alcohol allergy. Ωραία. Και τώρα λέει, βρίσκομαι στο μάτι του κυκλώνα. Είναι όλοι οι μαθητές μου εκεί. Αυτό που τους δίδασκα, οφείλω να το κάνω πράξη, σε μία αλλεργία γενέτηρας. Δηλαδή, που οι Ασιάτες φέρνουν στο γενετικό τους κώδικα, ας πούμε. Ναι. And of course, before we even got done with the process, somebody else at the table says, I want to buy Tony a beer. Tony was the guy. Tony was the guy. Και κάποιος πετάγεται από την παρέα και λέει, εγώ θα αγοράσω του Τόνι την πύρα, του Ασιάτη, ας πούμε. Δηλαδή, θα το φτιάξεις, δεν θες τώρα, είσαι εδώ, τελείωσε. So we finished the technique, and there's a beer there. We're going to test it right now. Κάνουν όλο αυτό που κάναμε εμείς, τελειώνουν την τεχνική και έρχεται μια μπύρα και σκάει μπροστά του. Δηλαδή, το τεστάρουμε τώρα, αν έχει πιάσει. And I'm doing my best to be the trainer and go, of course. Και κάνω, λέει, ό,τι μπορώ, γιατί είμαι εκπαιδευτής και πρέπει να κρατήσω την ψυχραιμία μου και να πω, βεβαίως, δοκιμάστε το. Meanwhile, on the inside, I'm going, oh, please, oh, please, oh, please. Ενώ μέσα του προσεύχεται, σε παρακαλώ, Θεούλη μου, μην πάθει κάτι. I'm like, is there any EMTs in here? What is EMT? I don't know, sorry. Paramedics. Ενώ σκέφτεται, εύχομαι να είναι κάποιος με ασθενοφόρο εδώ κοντά. Υπάρχει κάποιος εδώ. But fortunately, he took a big drink of beer and he sat it down and he went, wow. Nothing, no problem. Normally, wouldn't he have it like this? He would have had an immediate reaction. Immediately. Okay. Αυτός λοιπόν θα είχε άμεση αντίδραση κανονικά στην αλλεργία που είχε αναφέρει πριν και πίνει μια μεγάλη γουλιά και παίρνει μια μεγάλη αναπνοή και λέει «Οκ, δεν έχω κάτι». Οπότε ο Τζέρι πήρε μια μεγάλη αναπνοή. On the inside, I'm going, oh, thank goodness. And on the outside, I'm going, of course. Εσωτερικά κάνει «Θεούλη μου, τη βγάλαμε», ξέρω εγώ, και εξωτερικά λέει «Φυσικά». So, yeah. A good way to learn, a good way to learn. Baptism by fire. Yes. So, I absolutely love the allergy technique. I'm going to have a Nutella and I'm not going to have a phone to you like, it's 12 o'clock in the night and I have to go to the hospital. No. Okay? You'll be fine. Okay. Yeah. And by the way, he was not the only Asian that I've done this process with that had an allergy to alcohol. It's not a one-off thing. It works. Και δεν είναι και ο μόνος Ασιάτης παρεμπιπτόντως που το έχω κάνει αυτό μετά. Δουλεύει πραγματικά.
So I've actually now that the other Asians found out, it's like, hey, You got some clients. yeah, it was kind of cool actually. All right, so let's go over how this technique works. We'll give you the outline, but I want to make sure everybody understands because it's a little less scripted than our other techniques. Ωραία. Θέλει να είμαστε σίγουροι ότι καταλάβαμε πώς δουλεύει αυτή η τεχνική, γιατί δεν είναι τόσο ανεπτυγμένα γραμμένη, γιατί το θέμα δεν είναι στο να τη διαβάσουμε γραπτά, είναι να την καταλάβουμε. Και ρωτάει αν την καταλάβαμε. So the first thing is, like the reason I demonstrated is I wanted you to see how to do it, because how to do it is more important than following the technique. Ωραία. Ο λόγος που την έκανα επίδειξη με μένα είναι να δείτε πώς δουλεύει, πιο πολύ να δείτε πώς δουλεύει και ποιο είναι το άμεσο αποτέλεσμα παρά να τη διαβάσετε. Say, first thing we want to do is try to recreate the symptoms with the client just talking about the problem. Το πρώτο πράγμα που θέλετε να κάνετε σε αυτή την τεχνική είναι να προσπαθήσετε να επαναδημιουργήσετε τα συμπτώματα του γεγονότος που θυμάται ο πελάτης ότι έχει πάθει, έχει περάσει. Now, Phyllis was tough because this is a long time ago that it happened. Τώρα, το δικό μου το θέμα ήταν δυνατό γιατί είναι 24 χρόνια πριν. And she's got not only distance from the problem, but some separation because of the trauma. Ναι. It took more time than normal to get her to get any symptoms. Physiologically, you say. Yes. Πήρε παραπάνω χρόνο γιατί ήταν πολύ καιρός παλιά, δεν το έχει πάθει τώρα, οπότε πήρε παραπάνω χρόνο να ξαναφέρει μέσα της τα συμπτώματα τα οποία ένιωσε. Έτσι. Now, did anybody see her face? She wasn't telling me that she had symptoms, but did anybody see them in her face? Είδε κάποιος τα συμπτώματα στο πρόσωπό μου παρά το γεγονός ότι δεν είπα νιώθω φαγούρα, ξέρω εγώ, ή κάψιμο. For example, she talked about the lips, she talked about the heat, and her face changed color. Yeah. Did it? Yes. Yeah. It was quite obvious. Yeah. Okay. Έλεγα, λέει, για το κάψιμο και για τα χείλια μου και άλλαξε χρώμα το πρόσωπό μου. You'll have to watch the recording. Yeah, because I did not get it. I didn't understand. Well, you couldn't have seen yourself, but the rest of the class was watching. Okay. Ακόμα και αν δεν μπορούσε να το περιγράψει, άλλαξε η φυσιολογία, ειδικά στο πρόσωπο, στα χείλη και στα μάγουλα, άλλαξε λίγο η φυσιολογία, έγινε more red, πιο κόκκινη. Ναι, και η έκφραση. We could see your body experiencing the symptoms you were talking about. Εμείς, λέει, μπορούσαμε να δούμε το σώμα σου να έχει την εμπειρία του γεγονότος που μιλούσες. Ακριβώς. That's what you want. Αυτό θέλετε σαν practitioners. Because then the next thing is you saw me lock in on that and say, okay, your subconscious mind is that powerful. Γιατί αυτό θέλετε, γιατί και εγώ κλείδωσα εκεί, αυτός δηλαδή, κλείδωσε εκεί και μου είπε ότι αυτό ακριβώς θέλω, γιατί το υποσυνείδητό σου είναι πάρα πολύ δυνατό. That you've created a problem that you said was caused by something that isn't here. Γιατί δημιούργησες στον εαυτό σου ένα πρόβλημα από κάτι το οποίο δεν είναι καν εδώ. Μιλάμε για 24 χρόνια μετά, έτσι. I cannot stress how important it is to make that connection. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνετε αυτή τη σύνδεση του πριν και του μετά. Because that connection instantly removes the allergy. Γιατί η σύνδεση αυτή άμεσα τη στιγμή εκείνη απομακρύνει, αφαιρεί την αλλεργία. Διαγράφει. Because it's a paradox. Γιατί είναι πώς το λέμε αυτό? Παράδοξο. Παράδοξο, ναι. Paradoxal. Because you cannot have an allergy, really an allergy, if the allergen, the part that causes the allergy, isn't there when you have the symptoms. It doesn't make sense. Αυτό είναι το παράδοξο, ότι δεν μπορείς να πάθεις μια αλλεργία όταν το αλλεργιογόνο απουσιάζει. Αυτό που προκαλεί την αλλεργία.
at that moment, the association is disconnected. Γιατί η συσχέτιση είναι δύσκολη να... όχι δύσκολη, έχει σπάσει, δεν υπάρχει. Ναι. Okay. The rest of the technique is catching up the conscious mind to realize that it's okay for the allergy to be gone. Η υπόλοιπη τεχνική πιάνεται από το υποσυνείδητο νου για να δείξει ότι η αλλεργία έχει φύγει. I mean, the rest of the technique is just as important. Εννοώ, λέει, και μας πειράζει ότι και η υπόλοιπη τεχνική είναι πάρα πολύ σημαντική. Okay, so the second thing we're going to do is we're going to find something that's similar, but they're not allergic to. Το δεύτερο πράγμα που κάνουμε σαν βήμα είναι να βρούμε κάτι που είναι πάρα πολύ όμοιο, αλλά δεν είναι αλλεργική σε αυτό. Εγώ είπα, ας πούμε, την κράνα. For Phyllis, it was berries. Okay, no problem. Για μένα ήταν τα μούρα, αυτά τα κόκκινα τα μικρά. Είναι εντάξει. For somebody with a cat allergy, I like to use a stuffed animal. Αν είναι αλλεργία γάτας, αυτός θα του αρέσει να χρησιμοποιεί το λούτρινο. Because if somebody says, oh, I'm allergic to cats, and I'll say, well, are you allergic to stuffed cats? And they'll say, no. Ναι, αν κάποιος έλεγε είμαι αλλεργικός στην γάτα, θα του λέγει είσαι αλλεργική στα λούτρινα, στα γατάκια τα μικρά που παίζουν με τα κουκλάκια. Και θα λέγει όχι, βέβαια. It's just very easy. And then you have them imagine either eating or breathing or whatever the non-allergic substance, the one they're not allergic. Και μετά τους βάζεις να οραματιστούν και να νιώσουν ότι τρώνε την ουσία που δεν είναι αλλεργική. And you have them anchor it. Και τους βάζουν με την άγκυρα, να το δέσουν, το κλείσουν εκεί, να το δέσουν. Imagine breathing that stuffed animal and nothing's happening, everything's fine. Μπορεί να αναπνεύσεις το κουκλάκι το λούτρινο, τίποτα δεν συμβαίνει, είσαι μια χαρά ασφαλής, αναπνέεις, τρως φράουλες, είσαι ασφαλής, νιώθεις ωραία. This becomes a healthy anchor. Αυτό λοιπόν γίνεται μια υγιής άγκυρα. You're anchoring a non-allergene response. Αγκυροδένεις σε μια αντίδραση η οποία δεν είναι αλλεργική, είναι υγιής. You're anchoring neutral. Και αγκυροδένεις στο ουδέτερο πάνω. Okay? But you're making them focus on not having the allergy. Αλλά τους λες συνέχεια, τους θυμίζεις και τους βάζεις να επικεντρωθούν ότι εδώ που αγκυροδένεις δεν υπάρχει αλλεργία, είσαι υγιής, είσαι ασφαλής. Okay? Once you've done that, you break the state, you know, where are you going after this? I don't know. Exactly. Ναι, Right? okay. Whatever, it doesn't Όταν matter. λοιπόν το έχεις κάνει αυτό, επίτηδες κάνεις την απόσπαση που έλεγε πριν η Βιβί και τους αλλάζεις το μυαλό. Γι' αυτό μου είπε 2 φορές τα popcorn. Και έλεγα γιατί μου έλεγε τα popcorn τώρα. Okay. Technique number 1, you break the state, yeah? Then you walk them through the imagining a wall of glass. Οπότε μετά που τους έχεις σπάσει και όλο αυτό το πράγμα με το άσχετο το popcorn, βάζεις έναν τοίχο γυάλινο, διαφανή, ψηλό, πλατή, που δεν έχουν καμία πρόσβαση με αυτό το πράγμα το οποίο τους πείραζε, φοβόντουσαν, γιατί με το να έχουν πάθει κάτι, έχουν φοβηθεί και με αυτό. Whatever they're allergic to is on the other side. Ό,τι τους πείραζε είναι στην άλλη μεριά. Είναι εντελώς ασφαλής. And nothing can get through this wall of glass. Ο τοίχος αυτός μου είπε και τότε ήταν 2,5 ίντσες, δηλαδή δεν περνάει τίποτα, είναι πολύ χοντρός τοίχος. Now, you're going to have them activate the anchor while they raise the glass. Τώρα λοιπόν, και μάλιστα, you did it before even the glass was lifted up. You said go like this even before this was moved. Yes, activate the anchor, then raise the glass. Οπότε ενεργοποιούμε την άγκυρα, τους βάζουμε να κρατήσουν τα δάχτυλα και μετά από πολύ σιγά αρχίζει και ανεβαίνει ο τοίχος. The whole time. Όλη την ώρα από σιγά. And you're telling them, feeling healthy, raise the glass. Still feeling healthy, raise the glass. Right? You're και την ώρα που έχεις δέσει άγκυρα και ο τοίχος ανεβαίνει από σιγά, τους λες είσαι ασφαλής, ανεβαίνει ο τοίχος, είσαι υγιής, ανεβαίνει ο τοίχος, είσαι ασφαλής, ανεβαίνει ο τοίχος, είσαι υγιής, ανεβαίνει ο τοίχος. And you'll be able to see physiology-wise that they're calm.
Ενώ την ώρα που αυτοί το κάνουν και είναι συγκεντρωμένοι στο δέσιμο και στο ανέβασμα του τοίχου και ότι είναι ασφαλείς, εσύ μπορείς να δεις τη φυσιολογία τους ότι είναι ήρεμοι, ότι είναι καλά. Έρχονται στην ουσία σε επαφή με το ερέθισμα, με το αλλεργιογόνο, αλλά αυτοί παραμένουν καλά. Once it's open, have them interact with the allergen. Και Imagine. μόλις είναι τόσο αρκετά ο τοίχος, τους βάζεις και έχουν άμεση επαφή, ότι έρχομαι σιγά σιγά σε άμεση επαφή με το αλλεργιογόνο. Right? Like imagine now that the wall is up, you can go and you can pick up the cat, you can pet it, do whatever you want, right? And Οπότε feeling έχεις σηκωθεί ο τοίχος, είσαι ασφαλής, είσαι μια χαρά, έρχεται η κατούλα μέσα, αρχίζεις τη χαϊδεύεις, είσαι υγιής, είσαι εντάξει. and you'll see that nothing happens, everything's fine, and you'll tell them that. Notice that you say, that's interesting because it looks as though everything's perfectly normal and you're feeling wonderful. Την ώρα λοιπόν που ο εκπαιδευτής από απέναντι, εμείς παρατηρούμε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στη φυσιολογία, την ώρα εκείνη τους λέμε κιόλας να το ακούσουν, ότι είναι πολύ ενδιαφέρον, δεν έχει αλλάξει τίποτα στο πρόσωπό σου, στους ώμους σου από πριν, δεν έχεις άλλο χρώμα, είσαι ήρεμος, είναι πολύ ωραίο αυτό που βλέπω. Παρατήρησε τον εαυτό σου, πόσο ήρεμος είσαι ok, είσαι ασφαλής, πόσο υγιής και πόσο ήρεμος είσαι. Παρατήρησε τον εαυτό σου, του κάνεις το focus να δει την υγιή, την άγκυρα, αυτό το συναίσθημα. Θέλεις να το νιώσει και ο ίδιος. Ναι. Ακριβώς, ναι. So, and then you just test it. You can have them imagine another time. If you have the allergen or can get the allergen, have them test it. Εάν υπάρχει το αλλεργιογόνο, αν είναι εκεί πέρα, τους βάζεις να το δοκιμάσουν. Θα πάρουμε τη γάτα της Κυριακής. Where take the cat of Κυριακής. Hello, cat. Hello. Are you talking about me? Yes. Ναι. Now, one thing that I will say, Συγγνώμη λιγάκι, αυτό είναι και για φόβους, γενικά, για φόβους, για κάποιον που φοβάται τις γάτες. This could work also for fears for cats. try it. Sure, Δοκίμασε το, λέει, γιατί όχι. sure. You can try. Absolutely. Run it. Exactly the same way to do it. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κάντο. You would anchor something they're not fearful to. Θα τους δέσεις την άγκυρα σε κάτι που δεν φοβούνται. Like, you could probably still use a stuffed cat. You're not afraid of stuffed cats, are you? Μπορείς να βάλεις το λούτρινο, ας πούμε, για γάτα. Όχι, σαν τεχνική. Θα το δοκιμάσω στο γιο μου που φοβάται τις αράχνες. Oh, like a technique, you will use it to your son that he's afraid of spiders. Oh, okay. You could do that. Yeah. Spiders are fun. You can use that. You can use the spinning often on spiders. Did we do the, I don't think we did that one in this. I'm trying to think of a good spider one. Just all of a sudden forgot all the techniques we did. But yeah, those are two really good ones. This would probably be a really good one for spiders. Θα δουλέψει, λέει, με τις αράχνες αυτό. Ναι, κάντο. The biggest thing is you need to find something similar that has the opposite response or a non-response, right? So there's something similar to spiders that he's not afraid of. Πρέπει να... Το όλο τρίκ, το όλο κόλπο είναι να βρούμε κάτι το οποίο μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που φοβάται, με αυτό που πιάνει την αλλεργία. Παρόμοιο. Ναι, να είναι παρόμοιο. Κάτι που να μοιάζει στην αράχνη, αλλά που να μην το φοβάται καθόλου. Like ladybugs or something. Πασχαλίτσα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Yeah, I would say it would work. There was something else I was going to say. Oh, yeah. One thing I will say. Ένα πράγμα θέλω να πω. Until you have a large amount of experience with this, and probably not even then, do not use this with someone who has to take medication for an allergy. Okay? Μέχρι να είστε σίγουροι ότι αυτό δουλεύει, το έχετε κάνει τόσες φορές και ακόμα και τότε αποφύγετε να δουλέψετε με κάποιον που θα πάρει χοντρό φάρμακο για την αλλεργία. Δηλαδή, αν άλλος χτυπάει αδρεναλίνη,
Δεν πάμε να παίξουμε εκεί. It's not that it won't work, but it opens you to a liability unnecessarily. Δεν είναι ότι δεν θα δουλέψει, αλλά θα σας βάλει σε πολύ μεγάλη διαδικασία που δεν χρειάζεται το περάσετε όλο αυτό. Right? Like if, for example, if somebody has a peanut allergy or shellfish allergy and their throat closes when they eat those things, don't do this with them. Okay? Εάν πρόκειται για είδη μαλάριγκος που χρειάζεται αδρεναλίνη, δεν δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι. Δεν πάμε καν εκεί. If somebody carries an EpiPen, we don't do the allergy model with them. Αυτή είναι η ένεση, η EpiPen που λέει είναι η ένεση αδρεναλίνης. Αν κάποιος κουβαλάει κάτι τέτοιο που είναι πάρα πολύ αλλεργικός, δεν δουλεύουμε μαζί του. Does that make sense? Do I have everyone's agreement? Okay. Σημαντικό. Excellent. Να ρωτήσω λίγο πότε αφήνουμε τα δάχτυλα την άγκυρα. Δεν κατάλαβα. Στο τέλος, πότε την αφήνουμε. Όταν τελειώσουν τη διαδικασία. Εννοείς όταν φύγει ο τοίχος. Ναι, τα κρατάμε τα δάχτυλα, είπαμε. Τα κρατάμε όλη την ώρα. Μέχρι να έρθει σε επαφή. Περίμενε, θα σου πω. Ναι. Κρατάμε τα δάχτυλα, όλη την ώρα φεύγει ο τοίχος σιγά σιγά, ερχόμαστε σε επαφή με το αλλεργιογόνο. Έτσι, εμείς όλη την ώρα κρατάμε τα δάχτυλα σε αυτή τη φάση για να κρατάμε την αίσθηση που μας έχουν δώσει ουσιαστικά αυτή η άγκυρα. Έτσι, μέχρι να το ολοκληρώσουμε. Τα δάχτυλα τα αφήνει όταν τελειώσει η διαδικασία. Ναι. Ευχαριστώ. Και να του θυμίζουμε κιόλας πάλι αυτά τα συναισθήματα της άγκυρας. When we stop to catch the trigger, the anchor, until to finish. When we finish, then stop. Brilliant. I just realized I didn't have the slideshow showing. Yeah, I forgot to share my screen with the steps. Okay. Τα είχαμε δεν είχαμε μοιραστεί την οθόνη, Okay. Here, let me do this real quick for everybody. I'll share the screen so you can write the steps. Ωραία, υπάρχει και διαφάνεια με αυτά που μας είπε τόση ώρα. Θα μας τη δείξει τα κατάκα, όποιος θέλει να γράψει. I apologize for forgetting to share that before. Ναι. I think it's better than what you've given. Ήδη έχω ανεβάσει μέσα στην πλατφόρμα, στο membership, το PowerPoint το σημερινό. The PowerPoint is already uploaded on the membership. Okay. Bravo. All right. Okay. In that case, let's just jump to questions. If we have any questions, I know we're running a little late, so I apologize, but any questions that we have? Οπότε πάμε για ερωτήσεις κατευθείαν, αφού τα έχει ανεβάσει ήδη πάνω όλα. Excellent. It must mean you guys are amazing students and we're great teachers. Period. Or. Good. Είστε, λέει, εξαιρετικοί μαθητές ή είμαστε εξαιρετικοί δάσκαλοι, αφού δεν έχουμε ερωτήσεις. Να ρωτήσω εγώ λιγάκι. Η συγκεκριμένη τεχνική μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε σε οποιοδήποτε θέμα, πέρα από αλλεργίες, πέρα από φόβο, σε οποιοδήποτε πρόβλημα έχουμε. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Could we use this technique, this particular technique, could we use it in any kind of problem issue that we would have besides an allergy? I would say yes, as long as it's you need to, for this technique to be effective, you need to be able to anchor the neutral state or the opposite state, if that makes sense, the neutral state. Θα μπορούσαμε, ναι, η απάντηση είναι ναι, αλλά για να είμαστε αποτελεσματικοί θα πρέπει να δέσουμε σε άγκυρα ένα πολύ ουδέτερο σημείο ή το ακριβώς αντίθετο σημείο. Αυτό είναι το κλικ, το κλειδί εδώ. Yeah, so another technique also, but we didn't well, we've talked about anchoring on the Zoom call and now we've shown them how to do it. Είναι μια τεχνική και η άγκυρα. Στην άγκυρα ουσιαστικά δένουμε εκείνη την ώρα αυτό το οποίο νιώθουμε, το ουδέτερο σημείο ή το τελείως απέναντι από αυτή την κατάσταση στην οποία θέλουμε να
διαγράψουμε, ας το πούμε. Οπότε είναι μια κατάσταση που δουλεύοντας, ας πούμε, και δένοντας την άγκυρα στα δάχτυλα, ουσιαστικά ενεργοποιείται το καινούριο αυτό συναίσθημα, ή το ουδέτερο ή το απέναντι. Αλλά είναι καινούριο σε συγκρίση με αυτό που μας δημιουργούσε. Επειδή στην άγκυρα δεν συνδέουμε, δεν έχουμε στα δάχτυλά μας κάτι που αισθανόμαστε ασφάλεια εκεί που είμαστε. Όχι πάντα ασφάλεια, το οποίο αισθανόμαστε μπορεί να είναι και ασφάλεια, μπορεί να είναι και οτιδήποτε θετικότερο ή ουδέτερο ή αντίθετο από αυτό το οποίο νιώθαμε πριν. Το οποίο σίγουρα δεν ήταν ευχάριστο, δεν ήταν θετικό, ευχάριστο για μας. Ναι, δένουμε, ασφάλεια μπορεί να είναι για σένα, για κάποιον άλλο μπορεί να θέλει ησυχία, να νιώθει δεν ξέρεις τι είναι. Δεν μπορεί να είναι και ένα μέρος. Ένα μέρος. Ένα μέρος. Ένα σπίτι, ένα δέντρο, Συνήθως, ναι, αλλά το μέρος είναι αυτό που φανταζόμαστε, είναι αυτό που φέρνουμε οπτικά. Όμως αυτό κάτι μας κάνει να νιώθουμε. Ναι, ωραία, κατάλαβα. Συναίσθημα κρατάμε. Okay. Could we work this with our children before giving exams? Sorry, κάτι θέλει Κυριακή. Too many at once. Τι είπε? Τι ρώτησες? Εγώ? Ναι. Ρώτησα αν μπορούμε να το δουλέψουμε με τα παιδιά μας πριν δώσουν εξετάσεις. If we can work it with our children before giving exams. Before they what? They give about the children before they give exams in the school. Like a fear. I would use the anxiety technique personally for that. The timeline. The timeline in front of it, yeah. Ναι. That's one that I use often with test anxiety. Ναι. Very effective. Ναι. Okay. Imagine them seeing the teacher handing them their test with a good grade. A good grade. Or something like that as the outcome. It's very nice. All right. Yeah, it's very effective for Στα students. παιδιά που δίνουν εξετάσεις και έχουν άγχος, χρησιμοποιήστε την τεχνική για το άγχος που κάναμε, έτσι, γιατί τους πηγαίνει μπροστά και μπορεί να τους βάλετε παράδειγμα, να φανταστούν το δάσκαλο μετά τις εξετάσεις που έρχεται και τους λέει παράδειγμα, μπράβο, πέρασες τις εξετάσεις με άριστα, με wow, ξέρω εγώ, να έχουν αυτή όταν έχει τελειώσει. Αυτό που έχουμε ήδη κάνει. Κυριακή, κάτι ήθελες να πεις? Ευχαριστώ ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Νόμιζα ότι σε διακόψαμε. Okay. Ναι. Θέλει κάποιος άλλος? Question? Όχι. So good. Ελεάνα, λες κάτι? Πρέπει να ανοίξεις το μικρόφωνο, μάνα μου. Δεν σε ακούμε, αγάπη. Τώρα. Ναι, μια χαρά. Ωραία. Λέω την πρώτη τεχνική. Ας Ναι. πούμε, εγώ που έχω πονοκεφάλους, μικρανίες που προέρχονται από εδώ, αρχαιικά και τέτοια, μπορώ να την χρησιμοποιήσω. The first technique can be used when because it has headaches. Τι έχει, Phyllis? She has migraine and headaches that come from the neck, basically. Could she use the first technique? I would recommend definitely using the first technique every day and seeing what happens after 10 days, 2 weeks. Θα σου έλεγε, λέει, κάθε μέρα για 10 με 2 εβδομάδες να χρησιμοποιείς την πρώτη τεχνική και να δεις τι θα γίνει, βέβαια. Okay. That's a very fascinating technique. It's not an NLP technique. It's a very fascinating technique. Αυτή δεν τη λες, λέει, και NLP τεχνική. Είναι πολύ φανταστική. Δηλαδή, προσπάθησε χωρίς να ρωτάς τα γιατί, ας πούμε, δώσ' του. Fantastic. Great technique. I use it often with my very effective. Okay. Yeah. Thank you. My pleasure. And then work on whatever's causing the stress, the tension. Και μετά, λέει, παράλληλα δούλεψε όμως με το οτιδήποτε σου φέρνει αυτή την ένταση στο λαιμό και στον αυχένα. Ναι. Με ταλαιπωρεί πολύ αυτό. Κάθε μέρα. Is anybody a pain in your neck? Είναι, λέει κανείς, πώς το έχουμε στα ελληνικά, ποια είναι η έκφραση που λέμε, είσαι πόνο στον αυχένα μου, πώς το λέμε?
Σου κάθεται κανείς στο λαιμό. Να το ελληνικό. Αν μου κάθεται κάτι στο Μαριέτα, λαιμό, στο σβέρκο. Σου κάθεται κανένα στο σβέρκο? πολύ, πολύ. Πάρα πολύ. Αυτό πρέπει να καθαρίσει. Τους έχω καθίσει εγώ όμως. Εγώ τους έβαλα. Α, εσύ που Εγώ τους έχω βάλει να κάτσουνε. She twisted it. Ah, sorry, she let them. She said she let them, no limits. So she I let them. put them here. You already know where it's coming from. Οπότε Yeah. ξέρεις από πού έρχεται όλο αυτό, λέει. No. Interesting. Yeah. Yeah. Body language, like the other Body kind. language. We always talk about what we have, always. Yeah, physiology will tell you many times what the problem is. Η φυσιολογία από μόνη της μπορεί να μας πει ποιο είναι το πρόβλημά μας πάρα πολλές φορές. I know this. Yeah, I had a gentleman once, and he was okay. It wasn't a gentleman; it was my dad. And I was going to try and protect him, but he's not here, so it's okay. Yeah, he was complaining. He kept saying, "Oh man, I got this pain on in my hip." He said. I said, anybody around you being a pain in the butt? Ο μπαμπάς του, λέει, πάντα έλεγε ότι έχω ένα πόνο, ρε παιδί μου, στην αρχή είπε στο γοφό και μετά έλεγε στον ποπό, τέλος πάντων. Ναι. Και φαντάζεστε, λέει, κάποιος να λέει, ξέρω εγώ, ότι έχω ένα πόνο εκεί. He goes, "Yeah, And? we solved it." Sometimes just paying attention to who that is or where it's coming from is enough to resolve the issue in the unconscious. Αυτό λύθηκε προφανέστατα και φτάνει να βλέπουμε από πού έρχεται αυτός ο πόνος, πού επικεντρώνεται και τι θέλει να μας πει. Πώς το νιώθουμε στη φυσιολογία μας και τι μας κάνει να κάνουμε. Very good. Excellent. Any other questions? Nice. Today we talked a lot, different but very connected. Yeah, it was fun. Ναι, είπαμε διαφορετικά, αλλά πολύ συνδεδεμένα ήταν σήμερα, εγώ αισθάνθηκα, έτσι. Έτσι. Ναι. Excellent. If there's no other questions, we'll go ahead and wrap everything up. And again, we say thank you very much. Thank you very much. Αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, θα τα κάνουμε όλα μαζί έτσι ένα μεγάλο κλικ, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε Πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατόβραδο, σε 2 εβδομάδες πάλι. Φιλιά. 27 του μήνα σας περιμένουμε στο webinar. Okay. 27. Εντάξει. Ναι. Lots of fun things. Ναι. Φιλιά. Φιλάκια. Ευχαριστούμε πολύ. Bye. May the force be with you. Bravo. All right. And also with you. Perfetto. That's too fun. Good night. Good night. Bye.